Laleh. Hi, everyone. Hi, Amel. Hi, everyone. مرحبا بكم جميعا. It's funny, you and I, when we just choose to do a live, it's like another live just before the live. الموضوع مضحك مع لالي، كل ما بنختار انه نسوي لايف نحكي حياة قبل ما نبدأ اللايف. فإذا شايفيننا هيك مبتسمين وغريبين فلأنه إحنا فتحنا فضاءات جديدة مع بعضنا البعض. if you see us like smiley and very weird, so we had been playing hand opening spaces. And giggling away. And giggling, exactly. وإحنا بنضحك طول الوقت. Oh, I'm so happy to see you. And I am also so happy that you're in Dubai again. أنا سعيدة بشوفتك وأنا سعيدة أنك مرة أخرى في دبي. أنا عارفة أنك أنت اخترتي أنك تفتحي أمور جديدة مع الحيوانات. I know that you choose to open new spaces with the land and with animals. And it's so yummy. And could you say more about what you are just cooking for us? Where do I even start? You know, I always say that I can only visit a country where the land invites me to come. من وين راح أبدأ أنا دايما أقول أنه أنا بحب أسافر في البلدان إلا في الأماكن وين تعزمني الأرض. Now, you know, the land doesn't always bring me because of why I think I'm coming. Most of the time. وفي بعض الأحيان الأرض تسحبني وأنا أظن أنه جاية على شيء وأنا جاية على شيء آخر، فبقولها معظم الأحيان توقع الأمور هيك. Yeah, and it's been really amazing to continuously visit Dubai and also perceive how much it's changing. كان موضوع رائع أنه أنا أجي عدة مرات لدبي وبشوف كيف يوقع هذا التغيير، كيف الأمور تغيرت. Yeah, this desert is no words for what it is. Exactly. فهذه الصحراء عن جد قوية وما إلنا كلام حتى نوصف هذا. Yeah, it's so nurturing and such a different frequency than anywhere else I've been in the world, actually. فهي أرض مغذية جدا وعن جد تردداتها مختلفة تماما وبتغذي أكثر من أي بلد عشت فيه أو سافرت إله من قبل. Yeah, and I'm also a facilitator of a program called Conscious Horse, Conscious Rider. وهي ميسرة لي Conscious Horse, Conscious Rider اللي هو الراكب الواعي والحصان الواعي والراكب الواعي. And when I came here this summer, it was this little pull to go visit horses. وأنا لما جيت هذا الصيف كان إلي هذا السحب أنه بروح شوف الأحصنة. But you guys know, in the summer in Dubai, it's like 125 degrees or 52 degrees. You know? Yeah, 52. فزي ما أنتم عارفين في دبي في الصيف درجة الحرارة 100 وشي 52 درجة أو شي هيك. So we're not really outside playing with animals, you know? No. احنا مش برا بنلعب مع الحيوانات. Not at all. But I kept perceiving the horses were asking for more contribution as well. وأنا كنت أبقى أدرك أنه الخيول مطالبين هذه المساهمة كذلك. But when horses ask for contribution, they're actually saying, come, I'd like to gift to you. فلما الخيول بيقول لك يلا تعال أنا محتاج مساهمتك، هو معظم الأحيان تعال حتى أنا أهدي لك وأساهم لك. Yeah, and you know, horses have a lot that they could teach us.
والأحصنة عندهم كثير أمور والخيول بإمكانهم يعلمونا إياها. But it's not always the way we think it is. ومش بالطريقة اللي إحنا بنتوقعها. A lot of times they want to invite us to be present in our lives. معظم الأحيان بيعلمونا وبيعزمونا على أن نكون حاضرين في حياتنا. To actually be more of who we truly are, not who we've defined ourselves to be. حتى نكون مين إحنا حقيقة وليس مين إحنا وراء التعاريف اللي أطلقت علينا. And they also show us how to start trusting ourselves. وكذلك بيعلمونا كيف بإمكاننا أنه نثق في حالنا. So, usually with these events, the horses want to teach us things, but they also want us to teach them things. ففي هاي الحالات الحصان أو الخيل بده يعلمنا أمور وفي نفس الوقت بده كذلك إحنا نعلمه أمور. Yeah. So finally, we found a place that we can actually rent and be able to do the Conscious Horse, Conscious Rider class. Wow, and how does it get any better than this? وأخيراً وجدنا مكان وين ممكن نعمل كلاس الكونشس هورس كونشس رايدر. فأنا بقول كيف يصير الحال أفضل من هيك. Yeah, and we went and visited a few weeks ago, and wow, it was so incredible. فأنا رحت حتى أشوف المكان من 3 أسابيع أو شيء هيك، وكان الموضوع واو رائع. It's in Dubai, but it's a little further out into Dubai. هو في دبي بس شوية برا على دبي. And it has 200 horses that hang out there every day. Yeah. Lucky them. I know. ففي تقريبا 200 حصان هناك ونبقى لهم يا لحظهم. Yeah, and when we were visiting, I was very curious to go meet some of the horses. فلما كنا لما رحنا على المكان أنا كنت يعني فضولية إنه بشوف بعض الأحصنة وأتعامل معهم. And we randomly chose horses to go say hello to. فاخترنا هيك خيول بس بالصدفة هيك حتى نقول لهم هلا. But there's no randomness with animals. No, never. ما فيش هيك صدفة أبداً. They were like putting their head up and moving around and saying, come, come, come. كانوا يرفعوا هيك راسهم وبيلفوا حوالينا تعالي تعالي تعالي. فكان هاي الفكرة. Some of them, they wanted us to pet them. Some of them wanted to play with us. البعض منهم حبونا بس نلمسهم والبعض منهم حبونا نلعب معاهم. Yeah, but they were really inviting us to have more fun. بس حقا كانوا يعزمونا على أن يكون لدينا أكثر مرح. Yeah. It's very special. The connection that the horse can have with a human is, for me, I don't know, maybe you will, if you get the same thing, it's kind of similar to connect with the earth. There is this space and there is this level of presence that you can't find somewhere else. It's really unique. فأنا بقولها إنه التواصل مع الخيول شيء مختلف تماماً. ممكن بتشاطريني الرأي إذا أنا بشوفها كأنه تواصل كذلك يشبه تواصل مع الأرض. هو بيخليك أنه لازم تكون حاضر وهو إهداء واستقبال في نفس الوقت وشيء ما له مثيل. Yeah. For the class, it's really about exploring something totally unique. And I remember the first time I heard about this specialty, I asked, do we have to have a horse to just join the class? And I was obviously a no. And I just wanted to give this information for people because usually they say, oh, conscious horse, conscious rider. I'm not a rider and I don't have a horse. So thank you. It's not for me.
فهي الكلاس أنا مذكرة أنه أول مرة سمعت عنها طرحت سؤال هل لازم يكون إلي أنا خيل ولازم يكون يعني أركب باستمرار فطلع لا أكيد لا، لأنه الناس لما بيشوفوا العنوان عادة بيقولوا خيل وركب، أنا ما يهمني الموضوع شكرا مع السلامة مش إلي. Could you just say more about the leadership and the gifting and receiving that you could just explore in those kind of classes? هل بإمكانك أنك تحكي أكثر شوي عن القيادة وعن كذلك الإهداء والاستقبال اللي بنتعلمه في هالكلاسات؟ Yeah. This class actually has no prerequisites, so you don't need to have any training and you don't need to do anything before you come. هذا الكلاس ما عندها أي متطلب، فمش لازم عليكم أنكم تسوي أي تريننج أو أي شيء لازم تحصلوا عليه قبل ما بتيجوا للكلاس. Yeah. And it's a 2-day adventure of doing a lot of groundwork with the horse. وهي مغامرة يومين وين أنتم بتتعلموا أمور مع الخيل. Yeah. So you don't have to sit on a horse to start to receive with the horse. ومش لازم تجلسوا على الخيل حتى بتبلشوا تستقبلوا منه. So we start to share a lot of tools to how to be able to start communicating and actually having more communion with the horse. فإحنا نبدأ نشارك أدوات حتى نخلق هذا التواصل وفي نفس الوقت نستعمل هاي الأدوات على الخيل كذلك. Now, all the horses we work with are horses that enjoy working with people. وكذلك كل الخيول اللي إحنا بنستعملوهم أو نشتغل معاهم هم عادة يعني مسالمين وبيحبوا التواصل مع البني آدم. Yeah. Now, sometimes the horses have had injuries or, they might have something going on in their physical bodies as well. وممكن في بعض الحالات هذا الخيل بيكون عنده مشاكل مثلا جروح أو إصابة ويكون له هيك خلل جسدي. So we learn some body work to how to work on the horse's body. ونتعلم عمل جسد اللي ممكن نشغله على الخيل. That's the most fun part. هاي المرحلة الممتعة أكثر. Just like perceiving the horse shaking like this. أنتم تستشعروا الخيل هيك بيتحرك وبيرتعش عند استقباله للعمل الجسد شيء رائع عن جد. Yeah. And then, they also teach us about leadership and being more of a leader in your life. وكذلك لما بشوفوا الخيل يعلمكم كثيرا عن القيادة وعن كيف بإمكانكم تكونوا في حالة قيادة في حياتكم. So one of the things that we also work on is trust. ومن بين الأمور اللي كذلك نشتغل كثير عليها اللي هي الثقة. We do some exercises of this trust with you and the horse. نعمل هذه التمارين حتى نخلق علاقة ثقة بينكم وبين الخيل. But it also invites you to trust you different. وكذلك حتى نعزمك أنك تثق في حالك بطريقة مختلفة كذلك. Yeah, and depending on who's there and different questions they have, the class, revolves around the questions. ومهما اللي كان مين كان وكيف الأمور تصير ومين اللي بيحضر الكلاس، فالكلاس تأخذ يعني شكلها عن طريق أسئلة المشاركين. Yeah. So sometimes we have people who have never even seen a horse before. في بعض الحالات بنشوف بيجونا أشخاص ولا في حياتهم شايفين حصان. Sometimes you have people that are very scared of horses who come. في كذلك أشخاص بيجوا خايفين خوف مش طبيعي من الحصان.
Sometimes you have very experienced riders who come. في بعض الحالات بيجونا ركاب أو يعني الناس اللي بتكون مختصة وعندها خبرة في هذا المجال كذلك. Sometimes someone, maybe their horse died or there was an injury, and so they haven't been around a horse for a while. بعض الحالات كذلك مثلا بيكون حصانهم مات أو كان عنده إصابة أو شيء وما لفوا كثير يعني حول الحصان من فترة. And some people come because they don't even know why they came. وفي ناس بيجوا مش عارفين ليش إجوا. That's the best one. The one who trusts their guts. The knowing. It's not always about a reason. It's just when you ask, what will my life be like in 5 years if I go? There's some pull and energy that just expands. فهي مش قضية إنه ليش تيجي وشو السبب إلى آخره، بس هي أنك لما بتطرح سؤال وتقول أوكي كيف راح تكون حياتي بعد 5 سنوات إذا حضرت، وبتشعروا بهذا الانجذاب والتوسع والمرح، فهذا اللي بيهم. Yeah. So, you know, everyone has a different kind of choice. But what I've found is everyone leaves very different than how they came in. معظم الناس مختلفين لهم خيارات مختلفة، بس اللي أعرفه أنا هو أنه الناس بتغادر مختلفة تماماً من اللي إجت. So people tend to leave more relaxed, more happy, you know, just end up having a different kind of a experience than they imagined. فالناس بترجع مرتاحة سعيدة وتجربتها مختلفة تماماً من اللي توقعاته. And you don't have to own a horse, but I wonder what else the horse might open up a door in your life that you haven't considered yet. مش لازم عليك أنك تكسب خيل، بس أنا أتساءل ماذا سوف يفتح لك أي خيل اللي أبداً لم تفكر فيه من قبل. What was your first experience with this class before choosing to? Because usually the first one is really special. It creates something in the... Well, for me, it was the first time I actually really rode a horse. That was what did it for me. واو. فأسألها ما هي كانت تجربتها مع أول كلاس إلها في هذا المجال قبل ما تصير ميسرة. فإلها كانت أساساً تقريباً أول مرة ركبت حصان. I was in Costa Rica and we learned about, you know, a few tricks of like being on a horse and things of that sort. فإحنا كنا في كوستاريكا وتعلمنا هيك شوية حيل كيف نركب ونطلع الحصان إلى آخره. And the next day, I went to go sit on a horse and go for a 2-hour ride. Wow, very bold of you. جريئة. فتقول اليوم اللي بعده راحت على يعني رحلة مع فوق الحصان لمدة 2 ساعتين، فأنا بقولها شجاعة وجريئة. But you know, one of the things we say is to the horse, will you take care of me? فمن بين الأمور اللي دائما نطرح السؤال للحصان طاقيا أنه هل أنت رح تاخد بالك علي؟ And this horse was so kind and really opened my heart in such a different way. وهذا الحصان حقا كان طيب وفتح قلبي بطريقة مختلفة. Now, I facilitate a lot of workshops and programs about leadership. أنا كنت يسر كثير ويسر كثير برامج عن القيادة وكثير أمور بتخص القيادة. And horses have a hierarchy of leadership. الخيول عادة هم قادة القادة، فهم في أعلى القائمة. So that horse that day kept wanting to be the leader and in the front.
I wonder who was on the top just riding this horse. فهذا الحصان كان بده هو يكون القائد نقول اتساءل مين كان راكب عليه. يعني التقيتوا. Two magical leader in one space. That horse showed me so much that day about me and my leadership style, you know? واو. فهذا الحصان علمني كثير عني وعن طريقتي للقيادة. Wow, thank you. You bring something, this mirror effect that we have on a horse. You know, when the horse just starts pointing some stuff that you didn't allow yourself to see or to be or to acknowledge or that you had been ignoring for a while. It's just phenomenal, the level of truth when you're on a horse. There's this like invitation to more, whatever it is, but it's more. فأنت حكيتي على موضوع اللي أنا بحب أسميه الميرا إفكت، يعني وكأنه مرآة. لما بتطلعوا على خيل، الخيل دائما يرجعكم للأمور اللي ما اعترفتوا بها، الأمور اللي فيكم واللي ما شفتوها، الأمور اللي بدكم تتجاهلوها، الحقيقة اللي بتحاولوا تجاهلوها. وكأنه بمجرد أنه تتقربوا على حصان بيفتح لكم هذا الفضاء وبيقول لكم يلا بدي أكثر أكثر مهما كان شكله أكثر. But that day, it was that this horse wanted to learn from me and wanted to teach me things, you know? فهداك اليوم كأنه كأنه الحصان هذا كان بده يعلمني أمور ويتعلم مني. Yeah. So after that day, I knew I wanted more with horses. فبعد هداك اليوم أنا اخترت وعرفت أنه كان بدي أكثر مع الخيول والأحصنة. And I started taking, actually my husband at the time, he surprised me for Christmas with some writing and like lessons, you know? Yeah. فأنا ذاك زوجي هدالي حصص ركوب خيل، فكانت هيك سعيدة بهم. But as soon as I took my first conscious horse, conscious rider class, I had more ease writing. واو. وبعد ما أخذت كلاس conscious horse, conscious rider كان إلي يسر أكثر في أني أركب في الركوب. Yeah, because it became more of our communion together than just the rules. لأنه رجعنا أكثر في حالة وحدة وتواصل مع بعضنا على أنه الخيل لحاله وأنا لحالي. After that, I knew I wanted to become a facilitator of conscious horse, conscious rider. وبعد هذا عرفت أنه كان بدي أصير ميسرة في هذا التخصص. Because I want people to know there's so much more possible with horses than we've ever imagined. لأنه بدي الناس تعرف أنه في شيء أكثر متاح مع الخيول اللي ما بنتصوره. But it's not just about the horses, it's us and the horses and the futures we create. ومو بس يخص الخيل بحد ذاته، بس الخيل وإحنا والمستقبل اللي إحنا بنختار أن نخلقه. Yeah. So now I travel around the world doing this class about leadership with horses too. فأنا الآن بسافر عبر العالم وسوي كلاسات للقيادة والخيول مع بعض كذلك. Oh, it's just wonderful. Yeah. Wow. And thank you for this invitation, because we get used to just ignore horses if we're not around. And since we had a lot of conversation, you invited me all the time to tap into the space and connect with horses, gift them and receive from them, even from far. And that's something that expanded my world in a very, very magical way. فشكرا لهذا العزومة وهذا الدعوة لي أكثر، لأنه أنا بتذكر أنه لما كنا بنحكي وكانت لنا هيك كثير محادثات،
عزمتيني على أنه أتواصل مع الخيل وأطلب مساهمتهم وأساهم لهم عن بعد، حتى عن بعد. فهذا كذلك شعرت أنه غير فضائي وسعوا أكثر. So we are inviting people to come and play. Yeah. And it's, there's facilitators of conscious horse, conscious rider all around the world. ففي تخصص الكونشس هورس كونشس رايدر عبر العالم. Yeah. What would it take for you to just ask questions and then let your body guide you? ماذا سوف يكون لو طرحت بس سؤال وسمحت لجسدك أنه يقودك لهذا؟ Yeah. And I also put the invitation out there that you can join us this weekend also in Dubai if you'd like to. وبإمكانكم كذلك أنكم تلتحقوا بنا في دبي هذا الويكند إذا يهمكم الموضوع. And children are welcome, and they can come with a parent who is a participant of the class. والأطفال كذلك بيجوا مجانيا مع أحد من أبائهم اللي بيكون مشارك في الكلاس. I wonder how much fun we can have. Yes. وأنا أتساءل كم من مرح بإمكاننا أن نستقبل. Wow, I'm just so excited. It's like, yes, can we have the class now, please? على حسب الحماس هيك ممكن نحصل على الكلاس الآن. Wow. It's just magical. Thank you so much, لاليه. فللناس اللي حابين معلومات إضافية تواصلوا معي، تواصلوا مع لاليه، حطينا لكم الروابط. If anyone wants extra information, you can just contact us or DM us, or just there is the link in the description. Anything required, we are around. And how much fun and how much chance can we have for now and the future? What future are we creating with that? I wonder. Yeah. فنتساءل ما هو التغيير وما هو الاستقبال اللي يمكن نخطو فيه وما هو المستقبل اللي راح نخلقه بهذا. Wow. Thank you so much, Laleh. Thank you so much, dear. I'm so grateful for you. I'm grateful for you too. شكرا جزيلا وأنا ممتنة ليكي. باي، مع السلامة.